السلام عليكم. خد هاسي تم أفريقيا دا سيشن هي lecture ديو Mgd كين هر سرشواز lecture بله مشوك سادتر ويا روحنتر شوية تبيني يتكرين سر وان دولا باران خد هاسي تم در سر ور شرح كين دست بيكو ملزمت بيشتن protein are diverse protein جدانه دو بين ساكيني كو protein چطور جدانه in size, shape, charge و hydrophobicity و affinity for other molecule ادوان همید شتان دا protein ادمت جدانه all of this can be used to separate protein from each other اف همید بنه هوکار کم پروتینان جدا بکن جا پروتین دی دو بین سه کینه methods of studies of protein yani او شوازن کم بشکنینان بو پروتینان بکن ملوره ده سه جوازان ورگرین سه شوازان ورگرین یا یکی جل الکتروفورسیسه یا دوی immunological تکنیکه و یا سه انزایم هستیه ده دست بگن سکنه جل الکتروفورسیس او همی او شوازن اوین که هم بشکنینان بو پروتینان کن لکچارا بری ویدا ما او بحث کربون او ستادیان بشکنین ما بو دی ان ای کرین الورد پروتینن و گلک خالان دا وکیه کن بو پروتین و دی ان ای هر دکان ده دست بگی بحث جل الکتروفورس کن جل الکتروفورس دا بین سکنه که چوایه Basically put a solution containing protein molecule on electric fields. The molecule will migrate in a direction in a basic of size and net charge. الفرد بيجتن بوجل الالكتروفورسي ام ده solution اكي كو بروتين قوت گیریتن یا جی solution اكي كو بروتين نوف دونه ام ده دانی نسر electric field اكي ده دانی نسر electric field اكي وشنی اف پروتین ما ادنا وی الکتریک فیلدی دا ده چلیت ده میگریت بیتن ده جه که تفا گاستن بو جه که دیل دیف چه basic on the size and net charge السر قباره و السر بارگاوه داشنی به این سح که او جیلت ام کارتینین بو جیل الکتروفورسس و هر واسا هندك تبينين ديجيت سيرفر جرين الفيري جيل ان كومون يوز او جيل شبكه باربالاف تنب كارينان الجيل الكتروفورس سدا تشيا بولي اكريلاميد او اغاروسن افردو كنا الفيري بيشتن movement of larger is delayed relative to that of smaller molecule يعني لفينا او molecule ينجي او بروتين مازنتر چلیتن delayed يعني تأخير ترليتن relative to that of the smaller molecule كورتيت بيشتن او بروتين قابورة و مازنتر هيديتر تنفا غوستن شوان بروتين اوين قابوريوان بچيك بونو مناكر افا جل الكتروفورس سما بيتن افتبيني هرد ما لكچارو برنجي جود افا بروتين اكو بچيك بيت افا بروتين اكو مازن بيتن او لفينو في جبو في اگر دم که دو هنده بیت و گاستن افه ده لوینه که کمتر کتن یعنی یا مازن بیت لارجر بیتن دیلایت یعنی تأخیر بیتن حتی که بهته و گاستن والفرد بیت positive charge یعنی اون بورگیانا positive protein will move toward the negative electrode هراسا negative charged protein will move toward the positive electrode افه جهر مبر هنگی گود بو و یاشم و هر دوک واضح هنده پین ساکنه detection methods yani reko diyar kirna van proteinan yani molekül çi molekül bitin etnavjel elektroforesis da am hendak da yani subgam kardin av çiye ya eki komasay brilliant blow ya duy silverstein ya say paradise ya çe ya çare immunoblat da ben sakene gel elektroforesis avji دوباش بتن بوسه باشان دهن نکایی که باشن جل الکتروفورس سوار گرین یا یکی چیه SDS page جل الکتروفورسس SDS page دونی که هنسا کنی که SDS page مقصد به چیه الوره دا SDS page جل الکتروفورس دا all the protein to be separated on the basis of their molecular weight نکه برینگ ما گود بو جل الکتروفورس دا molecule ما ده separate کردن on the basis of the weight هر واسه charge SDS دا یا تایبت weight و یعنی بکشاوه و containing polyacrylamide gel
SDS page دا چه برابری یا جلی ام کارتینین پولی اکرالامایده can be detected by kumasay blue dye و هر واسه صبح kumasay blue ام کارتینن one molecule of SDS bind forever to amino acids نکت ویلک جری دو بابت ما شبکی سرکی سر پروتین آیا amino acid building blocks of the protein یعنی پروتین همیش امینو اسید پیدن ولفرد اکتبین یک بیشتن one molecule of SDS هر molecule اکو SDS چند امینو اسید دوت تگیردن bind forever تو امینو اسید دو امینو اسید دوت تگیردن دو بین هشت ساک یعنی SDS که چو امول molecule کن چو امول پروتینی کن تنل سر قباره بیده جدا کردن که یعنی بشوی گشتی بونم بجین پیکاته و یانجی بارگا و تأثیر لنه کردن تنی لسر قباره بیده جدا کردن الورد negative charge bind to all positive charge on protein and cutting the protein in negative charge يعني الورد the negative charge the protein ve hena giredan de hena bastın o de cover kan o de dopuşun الورد well protein kan positive charge ne helitin hami minta vere negative charge de protein خو همی که negative charge اول پنگا وای که پاشی دچ که break down non covalent bond de non covalent bond da tekşgenin و اگر امنش یان covalent bonddan bişgenin دچ که اول bunun covalent bonddan amdeşen işgenin bas covalent bonddan اون bond بهس امنشم bişgenin bas de robin beta mercaptoethanol بکارینین beta mercaptoethanol to break down covalent bond and to return protein in the prime form. The chill protein again, the protein is sovereign in primary form. Now we have a protein, negative charge and primary structure. Nukel vere demeku borgen negative. A protein vahatna bastin. O kavarker. Protein hemi bu negative charge. Mane varasuma protein breakdown ker. Yen non covalent. O yet covalent ma beta mercaptoethanol karina bu breakdown ona ma protein zavranda ve bu primary structure yani primary forme ve nuke protein cevazid navberone borgove do u structure donama. Yani cevazid matne sarqa bare ve jber hende at SDS da protein tene jekjekeren tene ser qabare ve Ava gel electrophoresis SDS makut. Do ben sakene gel electrophoresis isoelectric foxing ava jure duye gel electrophoresis ya vere do ben sakene kop giringe çudatın beşten protein can also be separated on the basis of the isoelectric point yani protein haraslaşan benecek jdakiren ister çıbniyat on the basis of the isoelectric pointa proteini protein beşten will migrate in the electric field until it reaches its isoelectric point so it will stop migrating. The protein ama demek ki ama isoelectric foxing yapkardinin det navcel electrophoresis'e migrate eketin. Hatta kut geta isoelectric point akhu. U demek genç isoelectric point akhu deşleten it will stop migrating derastitan. Avaji mabdureka jekjda kiren proteinin khu ya ki magutewet ya duje isoelectric point yani yamşin beşin charge دو بین جور سه اوجی 2D پیجه مگود جل الکتروفورسیس سه شوازن هین یا که مگوده SDS پیجه یا دوی مگود isoelectric foxing یا سه 2D پیجه دو بین ساکنه کاوچویا الوره combines isoelectric foxing and SDS page yani الوره her دو شوازن خوبت گیریدن isoelectric foxing هر واسه SDS پیجه to separate protein in complex mixture. Pengove first step protein are separated on the basis of their natural charge using isoelectric function. Yani pengove derser çı protein hatta separate giren elser natural charge ve original charge ve de çı karinin isoelectric function de karinin in a narrow gel u pengove due this gel is placed on top of a gel slab and protein subjected to SDS page yani pengova due da SDS page بکارینین pengova که da de isoelectric foxing بکارینین yani şevaki geçtin magut 2D page da her düşüvazam kartinin دومین ساکن هدک تبینیدی all protein
in an E. coli bacterial cell are separated into the gel hemi أو protein enough colibacterial cell are separated into the gel. They are separated according to their isoelectric point from the left to the right and their molecular rate from the top to the bottom. This is an important technique for the proteomize. أفهمش جيل الكتروفوريسيس خلاص بوين وما هرست شوازن جيل الكتروفوريسيس زانين الديف ويتوه الديف ايزوالكتريك بوينتوه والديف هر دكاكو تو دي جيل بو تو دي page بو دوبين ساكن immunological تكنيكي الفيردا بريكم بابت immunological تكنيكي بدرسه بيشين هندك معلومات بيديام زاني دو ساكنه بس antibody antibody چنه antibody which are protein that bind very tightly to their targets. Targeted one شنه antigen which may be a particular protein. Antibody مگه protein کوب target خوب antigen و تنه بستن. Each antibody molecule is made of two identical light chain. يعني شو بيقدرن two identical light chain هراسا two identical heavy chain. أبا بحث چت كان antibody. So the two antigen binding sites are identical. يعني أو هر دولان antigen و تنه بستن وكيه كنين antibody. It calls said that which antibodies are highly specific. This specificity is important as it allows for the identifications of particular protein in solution. يعني بشتن antibody یا تایبته يعني نف antibody چه antigen بیتن پیوده تا بستن دویتن او مولکول یا او تارگتا antibody پیوده بستن یا تایبت بیتن و vereci tebine penosa di maya de antibody bishtum protein produced by the immune system which help defend against antigen او protein tena berhaminosh le immune system و اول harikari و برگیریت کن دجی چه دجی antigeni والvere vereci دسا کنه veri کاشت بشتن any molecule that cause production of the antibody her molecule هر ماده که بیت اگر برهمینان antibody when introduced in the body دمی کتت نیاستینش لایلشی و ام بشنوی انتیجین یعنی انتیجین بیت اگر کو antibody بهت برهمینش لایلشی و جاف انتیجین یه فرم یا جام شن بیشن فرمی تو the immune systems چه باکتریا بیتن چه ویروس بیتن هر تشتگی دیوکی آلرژیک و مایکروارگانیسم کربوهیدرات مولکول و پروتین مولکول. Immunological technique. Immunological technique دو بشون پیدید او ویسترن بلاتینگ و الیسانه. دو بین دست بگی الیسه ورگیرین پاش دشینه ویسترن بلاتینگه. ات الیسه دا پروسه کار کرنوه چوایه measure the concentration of an analyte. چتکن خستیا analyted بیویتن چوچنه antibody یانجی antigen. ات بینگاوه که دا antigen of interest is absorbed on the plastic surface. ده علمشش له بوچه برای پلاستیک سرفیس اگه و پاشی the antigen is recognized by specific antibody ده تا نیاسین اف antigen اش له antibody که تایبد و the antibody is recognized by second antibody او antibody کو antigen نیاسی دهش له second antibody و تا نیاسین پاشی substrate reacts with enzyme to produce product usually colored شنید انزیم اگرابیتن و بومه antibody binding antigen diyar keten u devime ber produce product usually colored devime berhameke rang ve berhaminiten devime sagina vitamini use an enzyme to detect the binding of antigen with antibody yani enzyme kartinin da ku buma çe diyar keten binding of antigen with antibody enzyme converts a colorless substrate to colored product yani de buma او substrate colorless yet be color buma goretin buhundaga ku yet rangdar ben والفيري ماتشور جورن اليسان هين direct elisa و indirect elisa sandwich و competitive elisa دوبین ساکنه immunological technique ویسترن blotting امش elisa در باز می دوبین ساکنه ویسترن blotting is a laboratory technique used
to detect specific protein. Data بکارینان بود دیار کرنا protein تایبت in a blood or tissue. یعنی blood دا یا جی tissue دا. The methods involves using gel electrophoresis. ادوه شوازی دا ویسترن بلاتینگ دا ام gel electrophoresis بکارتینین. Bu چی؟ To separate the samples protein. یعنی دا او sample protein جدا بکن. The separated protein are transferred out of the gel to the surface of a membrane. یعنی دا او protein هاتی separated کردن هاتی جدا کردن در gel هتا در خستن و ده چلی کن the دانینا سر surface of the membrane to the surface of the membrane. The membrane is exposed to an antibody. شنی اف membrane the antibody یک بوده گردان to the target protein. بو برف کیره اف antibody the target protein و هدا گردان. Binding of the antibody is detected using a radioactive or chemical tag. او به گردان antibody بی پروتینی و شاید تا دیار کردن ام radioactive یا جی chemical tag بکارتینی بود دیار کردنه و western blood is sometimes used to diagnose disease. یعنی تا بکارینان بود دیار کردنه نساخیه اوش برینگی مید گوتین دو بین سکنه کچمایه انزایم آسای و آیسو enzyme in mind. دست بگی دوین سکنه enzyme آسای که اوه چایه دوره the measurements of enzyme activity can be clinically useful as it gives an indication of whether that enzyme is present at normal level. یعنی دوره بیشتن enzyme activity بیوین بیشتن اشلای clinically و یا گرنگه چونکه اومد دیار کتن indication of whether that enzyme is present at normal level or not. یعنی اومد دیار کت که اف انزایمه at level که نورمال ده هیا یا نه بشوه که نورمال اف انزایم لافلشی ده هیا یا جینه. یعنی پروسه یا انزایم استای شواز کار کردن پیوانا enzyme activity enzyme activity بیوین دوبین سکنه به نقطه performed with high concentration of substrate so the enzyme will be working maximally. یعنی ده چوه هتا انجام دان دمی کو substrate بخستیه که بلند تبیتن جبرهنده ده انزایم بشوه که هر باش کاری خوگت working maximally can be used as a diagnostic tool for metabolic disease where specific enzyme may be absent or present at lower level. یعنی اول دیتا کارینان بود دیار کردن metabolic diseaseان which افشوازه انزایم آسایت تا کارینان بود دیار کردن metabolic diseaseان چه دزانین دمی که انزایمک بونو منه absent بیتن یا جی present بیتن at lower level دوی شوازه دزانین که اف انزایم افشوه که درست کار خونان کتن اول جی هندک نمونه نه السر enzyme آسایه دوبینن تو مایی که غال اوجی آیسو انزایمه آیسو انزایم can separate electrophoretically and the amount of each one in blood can be determined and used in diagnosing sites of tissue injury and cell death. Bu çift etap karinan can be determined used in diagnosing sites. Bu diyarkirna sites of tissue injury and cell death. Tetap karinan bu diyarkirna cehe birindarbuna tissue sites of tissue injury and cell death. و هراسا مرنا خانه دوبین سکنه نمونه که با ایسو انزایمی the enzyme creatine kinase is a protein that exists at tissue. Specific isoenzyme composed of two subunits. Yani çıp beklediniz, du başam bekledin. The M form is produced in the muscle. Berhinde amdejin M form belki muscle da tetaberhimden skeletal muscle da. Harasa B form produced in the brain. Div C tetaberhimden او subuniten of etotin of kiran. The skeletal muscle therefore produce an MM creatine kinase. Yani bu maçı berhamtiniten MM creatine kinase berhamtinit. The brain produce BB form. Heart produce both type of chain and therefore form heterodimers MB creatine kinase. Yani skeletal muscle magote MM form creatine kinase berhamtinit. Harasa brain ji BB form berhamtiniten. Heart magote
MB form creatine kinase بوما برهم دینیتن. دوباره ساکنه به نقطه if myocardial infarction has occurred creatine kinase دوی یانجی MB creatine kinase will be elevated to more than 5% of the total creatine kinase. demek o jalta dili روی داتن creatine kinase دوی یانجی MB creatine kinase de بلند بیتن more than 5% of the total creatine kinase. Early diagnosis is critical for a decision on the types of the therapeutic interventions to be used. يعني بيجتن يعني زيتر مروف في حالتي تشخيص كاتن يعني diagnosis كاتن يا جرين كا داكو بريار داي سر جورة therapeutic interventions to be used. يعني جورة جورة شورا سريعة بهتاب كارينان دوين ساكنة تروبونينه نيكا بما باسه آيسو انزيمي كيرو ما باسه كرياتين كاينيسي كير دوبين ساكنة تروبونين as a gold standard for myocardial infarction. يعني اوه ایک شون جورن gold standard يعني گلک باشه بو چه بو myocardial infarction مارکرن اوه تروپونین مارکره of myocardial injury مارکره بو چه بو myocardial injury. It is detected in an acute myocardial infarction after 3 to 5 hours after onset of the symptoms. يعني بو myocardial infarction دیار کتن اف تروپونینه پشت 3 بو 5 دم جمعه دست بکرن symptomsان. Harasa is positive most case within 8 hours. يعني دمت بیته 8 دم جمعه بطريقة جوران positive case در کفتون دمکو اجده بو 12 دم جمعه بوریتن بیشتن اوه صدی و sensitive و درست کار خود کردن دمکو اجده بو 12 دم جمعه بوریتن. تروپونین باش زانه چیه مارکره بو myocardial injury. بسام گشتینه دو ماهی که lecture دوش سیشن هیا MGD